Guys, welcome back to the channel. So last class we have started with the causes of cancer. We have seen many things, that synergistic effect and additive effect for the causes of cancer and other carcinogens. Okay, we'll be continuing that. Let's start. Cancer are not formed by a one-time exposure or by a several exposure over a short period, because the DNA is repaired by specific DNA polymerase enzyme. So it is not a one-time exposure or a short exposure, a long period. और ये शॉर्ट एक्सपोजर और वन टाइम एक्सपोजर पे क्यों नहीं होता? बिकॉज द DNA is repaired by the specific DNA polymerase enzyme. However, over time and with synergistic or additive damage of the several carcinogens, the sequential DNA damage exceeds the cell DNA repair capability. और by the time या over the time क्या होता है, सिनर्जिस्टिक और एडिटिव डैमेज इतना ज़्यादा हो जाता है कि जो सिक्वेंशियल डीएनए का डैमेज हुआ वो एक्सीड कर जाता है सेल के रिपेयर कैपेबिलिटी से, लीडिंग टू अ परमानेंटली ऑल्टर्ड जीन, और वो जीन म्यूटेट हो जाता है. जब डीएनए रिपेयर कैपेबिलिटी कम हो जाती है और डैमेज कैपेबिलिटी एक्सीड कर जाती है, तो इट विल लीड टू अ परमानेंटली ऑल्टर्ड जीन विच इज कॉल्ड म्यूटेशन, एंड द जीन इज नोन एज म्यूटेड जीन. Coming to the cancer progression, the single cancer initiated cell will eventually develop into a clinical cancer. This process often referred to as angiogenic or invasive mutation. So एक single cancer initiated cell, it will develop into a clinical cancer. This process often referred to as the angiogenic or invasive mutation will occur when the last mutation confers invasive properties and the ability to recruit blood vessel to itself to sustain its expanded growth. तो इसमें क्या होता है कि इन्वेजिव प्रॉपर्टी आ जाती है. एंजियोजेनिक इज़ टू फॉर्म न्यू ब्लड वेसल्स. तो उनके पास ये प्रॉपर्टी आ जाती है और एबिलिटी आ जाती है टू रिक्रूट ब्लड वेसल्स टू इटसेल्फ टू सस्टेन इट्स एक्सपैंडेड ग्रोथ. तो उनको कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई मिलते रहता है उनकी एक्सपैंडेड ग्रोथ के लिए. नाउ Therefore, to some extent, the growth rate is related to the fastest growing cell, its radioresistance and or chemoresistance, and the ability of one or few cells to enter lymphatics or blood vessels and disperse to clone in another area, that is metastasis. तो जो ग्रोथ रेट होता है कैंसर का, इट इज़ रिलेटेड टू द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेल. उसका रेडियो रेसिस्टेंस और कीमो रेजिस्टेंट क्या है, उसकी एबिलिटी क्या है टू इंटर लिम्फेटिक और ब्लड वेसल्स, और मेटास्टासिस की एबिलिटी क्या है. नाउ metastatic potential is believed to be limited to a small percentage of cell in cancer. These cells must be able to adhere to vessel walls, invade through the walls, exist intravascularly. सो ये बोल रहा है जो मेटास्टैटिक पोटेंशियल होता है वो सबके पास नहीं होता है. ओनली स्मॉल परसेंटेज ऑफ सेल हैज़ मेटास्टैटिक पोटेंशियल, एंड दीज सेल मस्ट बी एबल टू adhere and invade through the wall and exist intravascularly. They should invade the immune system, transport virality to distant organ, and clone in the new environment of the organ. Metastasis is a significant property because it may lead to death of the individual. Okay, now coming to oncogenes. It is believed that the multi-step expression of the cancer is carried through transformed gene, that is altered sequence of nucleotides in DNA called oncogenes. Oncogenes can be conceptualized as good genes gone bad.
Some tumor viruses contain genes that have base sequence similar to that of normal mammalian cells but contain specific mutation that cause the expression of cancer in the cell, and these are oncogenes. Same होते हैं but उनमें mutation हो जाता है and they will known as oncogenes. Okay, that's all for today. We'll be continuing this in next class. Till then, like, share, subscribe and comment. Bye.